So in the video நாம types of error பத்தி பார்க்கலாம். Yes, in this video we shall discuss types of error. Errors பாத்தீங்கன்னா broad two types classify பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து determinate error or systematic error. Determinate error or systematic error. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா indeterminate error or random error. So the first systematic error பார்க்கலாம். So in the error பார்த்தீங்கன்னா directional, either it can be positive or negative. So unidirection, the errors which are unidirection in nature. So that is they are either positive or negative. So the positive இருக்கலாம் negative இருக்கலாம். They are unidirection in nature. ஒன்னா increase ஆயிட்டு போகலாம் அல்லது decrease ஆயிட்டு வரலாம். Okay. The main contribution to systematic error come from, இந்த systematic error க்கு எதுல இருந்தெல்லாம் contribution வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா instrumental error, method error and personal errors. It gains contribution from so இந்த instrumental error systematic error க்கு எதுல இருந்தெல்லாம் contribution வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா A instrumental error, instrumental error எதனால வருது? Due to imperfection in calibration or design of measuring instrument. So the measuring instrument வந்து ப்ராப்பரா calibrate ஆயிருக்காது, அதோட டிசைன் கரெக்டா இருந்திருக்காது. ஸோ இதனால வரக்கூடியது instrumental error. So the instrument itself is associated with some uncertainty in the measure uncertainty. For example, some glasswares are calibrated at a particular temperature, but they are used at a different temperature. Example என்ன சொல்லலாம்னா measuring glassware calibrated at a particular temperature, but it is used at a temperature different from calibrated temperature. So calibrate பண்ண டெம்பரேச்சரும் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா
that instrument, here the glassware used to measure the volume of certain liquids, will give different values. So here the error is associated with the instrument, that is the glassware which we are using. So நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய glassware கூட தான் error associate ஆயிருக்கு. So next contribution comes from imperfection. In experimental technique or procedure. So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா மெத்தட் எரர். ஸோ இந்த மெத்தட்லேயே எரர் இருக்குது. யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் கரெக்ட் ப்ரொசீஜர் ஆர் கரெக்ட் டெக்னிக் இன் அ பர்டிகுலர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த மெத்தட்லேயே என்ன இருக்குது, கொஞ்சம் எரர் அசோசியேட் ஆகிருக்கும். அதனால இந்த மெத்தடில் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய வேல்யூக்கு கொஞ்சம் எரர் வரும். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பாடி டெம்பரேச்சர் for which we are using thermometer. ஸோ தெர்மோமீட்டர் எடுத்து நம்ம ஆம்பிட்டில் வச்சு நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா we will measure a value which is slightly lower than our actual body temperature. இதுக்கு என்ன காரணம்னா humidity and wind velocity இது எல்லாமே அந்த வேல்யூவை தெர்மோமீட்டரில் கொஞ்சம் குறைச்சிடும். ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ராங்கான மெத்தடில் தான் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறோம். ஏன்னா இது அந்த மெத்தட்லேயே ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்குது. அந்த ட்ராபேக்னால நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் என்னவோ அதை விட கம்மியான வேல்யூ தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when we place thermometer in armpit எதுக்கு to measure our body temperature, the value we see is less than actual body temperature due to external factors such as humidity, wind velocity, etc. ஸோ இது மெத்தட்லேயே அந்த எரர் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் எரர்ஸ். ஸோ இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு இண்டிவிஜுவல் பயாஸ். திஸ் இஸ் mainly due to individuals bias. ஸோ இதெல்லாம் எதனால் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா improper apparatus setup, due to carelessness of person doing experiment. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டர் என்ன பண்ணுறாரு, கேர்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் apparatus செட்டப் வைக்கிறாரு. பர்சன் டூயிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், carelessness in observing or noting or recording the measured value
மெஷர்டு வேல்யூவை கேர்லெஸ்ஸாக மெஷர் பண்ணுறது அல்லது கேர்லெஸ்ஸாக அப்சர்வ் பண்ணுறது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை. தென் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்காது. ஸோ இதெல்லாமே என்ன சொல்லலாம்னா பர்சனல் எரர். இது எல்லாமே இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஓகே, ஹவு டு மினிமைஸ் தி systematic errors? The systematic errors are reproducible, they can be reduced by improved experimental techniques, so improved experimental techniques மூலமா reduce பண்ணலாம். அப்புறம் by selecting better instruments, and avoiding personal bias as far as possible. ஸோ இப்படி என்ன பண்ணலாம்னா சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸை குறைக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் எரர் இஸ் random error or indeterminate error. For systematic error we know the source, but for random error the source is not known and they are irregular. ஸோ இந்த ரேண்டம் எரருக்கு எதுதான் சோர்ஸ்னே தெரியாது, எதனால இந்த ரேண்டம் எரர் வருதுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது. The source for random errors is not known, தெரியாது, and they occur irregularly. ஸோ இது வந்து ரெகுலராக வராது, and they occur irregularly. So they are random with respect to sign and size. So they are random with respect to sign and size. So இந்த ரேண்டம் எரரோட சைஸும் சரி சைனும் சரி ஒரே மாதிரி வராது, இர்ரெகுலராக தான் வரும். அதனால அதுக்கு பேரே ரேண்டம் எரர்னு வச்சுட்டோம். இந்த ரேண்டம் எரர் எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா unpredictable fluctuations in the experimental conditions. So they are due to random and randomனா irregular, random and unpredictable fluctuations in the experimental conditions. So next we shall see least count error. So what is least count error? First least count னா என்ன? ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதனால எவ்வளோ தூரத்துக்கு மிக சின்ன வேல்யூவை மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் லீஸ்ட் கவுண்ட். ஸோ தி ஸ்மாலஸ்ட்
value that can be measured. So smallest value that can be measured by a measuring instrument. அந்த measuring instrument எவ்வளோ தூரத்துக்கு மிகச்சிறிய வேல்யூவை மெஷர் பண்ண முடியுமோ. measuring instrument is called least count of the instrument. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட லீஸ்ட் கவுண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு மிக சின்ன வேல்யூவை மெஷர் பண்ண முடியுமோ அந்த வேல்யூ தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட லீஸ்ட் கவுண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ தி எரர் associated with the resolution of instrument. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால என்ன ரேஞ்சுக்குள்ளே அந்த வேல்யூ மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா resolution of the instrument is called least count error. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா belongs to random error with limited size. It belongs to random error. The least countங்கிறது random error சேர்ந்தது with limited size. It occurs both in systematic and random errors. பட் இது நம்ம systematic errorsலையும் பார்க்கலாம். It occurs with both systematic and random errors. If you like this video, press like button and share with your friends. To watch other videos for IIT JEE and Neet, subscribe our channel. If you want to provide any useful suggestion, you can reach us through the mail ID sciencepointacademy@gmail.com or the WhatsApp number 94863 77825. Thank you.